Pala Paso. Uns dias atrás eu fiz uma votaco. AIVCS votaram $9. Então bora pro tutorial. Primeiro vou pro su light motion. Coloque su video. Vano a fido tecla chroma. Configura ca padrão. Seleciona acordos fundos e .fas isso. Duplique a camada 3 vezes. Vanel última camada e faça isso. Va em adicionar todas as .camas. Essa deve ser última e penúltima camada. VM fidos e coloca o efeito cor salida. Escolha uma cor. VM player DMI e no opacidade. Agora é só salvar. Animação. VM selecione todas as camadas e soltar o nome ou fundo. Agora faça a mesma coisa. Espero que tenha ajudado VCSESTRELAS.tc